Assalamu alaikum. This is Protusha Purwa welcoming you all to the English news from BTV Chattogram. Let's begin with the headlines. Mass desire to build new Bangladesh would remain unfulfilled if workers' conditions remain unchanged like past, says Chief Advisor Professor Mohammed Yunus as addressing Great May Day. Interim government works to fulfill workers' basic needs, says Labour and Employment Advisor retired Brigadier General Dr. M. Shongbad Hussain. BNP Acting Chairman Tariq Rahman urges to announce a roadmap for the next national election. Jamaat emphasizes establishing society ensuring mutual respect rights between employees and workers, comments Amir of Bangladesh Jamaat-e-Islami Dr. Shafiqur Rahman. Great May Day celebrated with colorful events in Chattogram like other part of country in befitting manner. United States signed natural resources deal with Ukraine. And Barcelona draw 3-3 with Inter Milan in first leg of UEFA Champions League semi-final at Lewis Company's Olympic Stadium. Viewers, those were the headlines, and moving on to the details. Chief Advisor Professor Mohammed Yunus has said the mass desire to build new Bangladesh would remain unfulfilled if the workers' conditions remain unchanged like the past. He said this while addressing as the chief guest at a discussion marking the Great May Day 2025 and National Occupational Health and Safety Day at Bangladesh-China Friendship Conference Center in Dhaka today. This year's May Day theme is Workers and Employers United, Let's Build This Country Anew. Highlighting the proposals of the Labour Reform Commission, the Chief Advisor said it will be quite impossible to build a new Bangladesh without implementing those proposals. Professor Yunus stressed implementing the recommendations of the Labour Reform Commission, which need to be accomplished immediately. The Chief Advisor said his government is committed to ensuring the fair recognition of the workers and their social protection, stressing the need for creating ways so that they can be entrepreneurs too. এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে সরকার যাত্রা শুরু করেছে, যেটা ছাত্র, শ্রমিক এবং জনগণের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যেটা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে, নতুন বাংলাদেশ করা। এই নতুন বাংলাদেশ হবে না যদি শ্রমিকদের অবস্থা পুরনো বাংলাদেশের মতো থেকে যায়। এই নতুন বাংলাদেশ গড়তে হলে আর কিছু কাগজ দলিল থাকার না থাক, এই কমিশনের যে রিপোর্ট আছে এটুকু যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে নতুন বাংলাদেশের ভিত্তি রচনা হয়ে গেল। আমরা গৌরবান্বিত হয়ে বলতে পারবো আমরা সেই পথেই যাত্রা করেছি এবং সেই পথে চলা আমরা অব্যাহত রাখব। এই দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে হলে ঐক্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে উজ্জীবিত হয়ে শ্রমিকের অধিকার রক্ষা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক স্থাপনে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা যদি ঐক্য ও সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখি, তাহলে জুলাই আগস্টের ছাত্র শ্রমিক জনতার গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়, বাস্তব হবে। বাংলাদেশের পোশাক খাত, কৃষি, শিল্প, নির্মাণ, পরিবহন, প্রযুক্তি প্রতিটি খাতের উন্নতির পেছনে রয়েছে শ্রমিকের পরিশ্রম এবং মালিকের মেধা। দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে হলে এই ঐক্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং তৈরি করতে হবে শ্রমিকের সম্ভাবনা, যাতে তারা যেন উদ্যোক্তা হবারও সুযোগ পায়। শ্রমিকের ন্যায্য স্বীকৃতি ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনশন অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের
শ্রমমানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নতিকরণে আমরা কাজ করছি। আমরা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাথে একটা রোডম্যাপ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে একটি সময়াবদ্ধ জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। আমাদের অনেক দূর পথ পাড়ি দিতে হবে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে অদক্ষ শ্রমিকদের দক্ষ শ্রমিকে রূপান্তরিত করতে হবে। এজন্য শ্রমিক সংগঠন, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, উন্নয়ন সহযোগী সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে হবে। Labour and Employment Advisor Brigadier General retired Dr. M. Shongbad Hussain, Labour and Employment Secretary A.H.M. Shafiuzaman, ILO Country Director for Bangladesh Twilmo Poti Ainun, Employers Representative Ardashir Kabir, and Workers Representative Anwar Hussain, among others, spoke at the event. A recorded speech of ILO Director General Gilbert F. Hangbo was played on the occasion. Earlier, the chief advisor handed over checks of financial assistance to workers and their families. He also distributed awards among the winners in essay, news reports, and photography competitions organized by the Ministry of Labour and Employment. Later, a cultural program on labor rights was performed at the event. The chief advisor enjoyed the program by sitting in the audience row. On the occasion of International Workers' Day, Labour and Employment Advisor retired Brigadier General Dr. M. Shongbad Hussain stated that the interim government is working to fulfill workers' basic needs, ensuring their health protection, housing, and offer incentives in the future. He made these remarks while inaugurating a colourful rally organised by the Ministry of Labour and Employment of Manik Mir Avenue in Dhaka. Leaders from various workers' organisations as well as representatives from public and private sectors participated in the rally. This year's May Day is being observed in the spirit of July-August mass uprising. Carrying banners and festoons, workers joined the ministry's rally, which was formally inaugurated with the release of balloons and dolls. Dr. Shongbad emphasized the importance of maintaining good relations between employers and workers for the benefit of institutions. He also criticized the previous government for neglecting workers' welfare. Secretary of the Ministry A.H.M. Shafiuzaman and senior officials were present. Workers also stressed the need for genuine goodwill from employers and policymakers to uphold labor rights. The vibrant procession paraded through various streets of the capital and concluded in front of the Bangladesh-China Friendship Conference Center. BNP Acting Chairman Tariq Rahman has urged the interim government to announce a roadmap for the next national election alongside short-term and long-term reform proposals. He said this while virtually addressing a Labour Day rally in front of the party's central office in Naya Bolton, Dhaka. BNP leaders said the continuation of democratic processes are necessary to prevent future fascist regimes. BNP acting chairman criticized the interim government for reportedly deciding in principle to allow the delivery of humanitarian aid to Myanmar's war-torn Rakhine state through Bangladesh without public consultation. গণতান্ত্রিকামী জনগণ মনে করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি অনির্দিষ্টকালের জন্য সমর্থন অব্যাহত রাখা যৌক্তিক নয়। পলাতক স্বৈরাচার দেশে আর যেন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ না পায়, এজন্যই জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি। ফ্যাসিস্ট কিংবা স্বৈরাচার হওয়ার মন্ত্র দেশের সংবিধান কিংবা দেশের আইনে লেখা থাকে না, বরং সংবিধান বা আইন না মানার কারণেই ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়। এ ধরনের বিশেষ পরিস্থিতির সরকার অবৈধ নয়, তবে এ ধরনের বিশেষ পরিস্থিতির সরকার কখনোই জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সরকারের বিকল্প নয় এবং বিকল্প হতে পারে না। এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিন্তু জনগণকে জানায়নি, এমনকি জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও কোনোই আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেনি। স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ মনে করে
করিডোর দেওয়া না দেওয়ার বিষয় সিদ্ধান্ত আসতে হবে জনগণের কাছ থেকে। সিদ্ধান্ত আসতে হবে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের মাধ্যমে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক বিশ্বের দেশে দেশে এটাই নিয়ম। BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir attended as a special guest, and Shromik Dal President Anwar Hussain was in the chair. Among others, BNP Standing Committee members Mirza Abbas, Garshor Chandra Roy, and Nuzrul Islam Khan, BNP leaders Shamsur Rahman and Shimul Bishash and Sultan Salahuddin Tuku, Krishak Dal President Hassan Zafir Tuhin, Mohila Dal President Afruza Abbas, Juba Dal President Abdul Munay Munna, Shechashebok Dal President S.M. Jilani, Shromik Dal Dhaka City South Convener Shumon Bhuya spoke. Amir of Bangladesh Jamaat-e-Islami, Dr. Shafiqur Rahman, has emphasized the importance of establishing a society without discrimination by ensuring mutual respect, rights, and security between employers and workers. He made this remark at a rally organized by the Bangladesh Labour Welfare Federation in Dhaka today on the occasion of May Day. The rally was presided over by the Federation's President A.N.M. Shamsul Islam. Other speakers included Jamaat-e-Islami's Naibi Amir Professor Muhammad Mujibur Rahman and Secretary General Mia Ghulam Parwar, among other leaders. Dr. Shafiqur Rahman stated that building a society free from discrimination among people requires the establishment of Islamic law in all spheres. He added that Bangladesh Jamaat-e-Islami aims to ensure that women can work in all areas of society with dignity, qualification, and security. Meanwhile, Bangladesh Workers' Welfare Federation Chattogram Metropolitan held a huge rally on the occasion of International Workers' Day. Jamaat-e-Islami Chattogram Metropolitan City Amir Shahjahan Chaudhry addressed the rally as the chief guest. Jamaati Amir said the workers that were killed during the previous government will be brought to justice. President of Bangladesh Workers' Welfare Federation Chattogram Metropolitan S.M. Lutfur Rahman presided over among other leaders from various levels of Jamaat-e-Islami and Workers' Welfare Federation addressed the rally. The Great May Day was also celebrated in Chattogram like the other parts of the country with the theme Workers and Owners United, Let's Rebuild This Country Anew. A discussion meeting was held in the city's Shilpakala Academy auditorium in the morning, jointly organized by the Divisional Labour Office, Industrial Relations Academy, Labour Welfare Centre and the Labour Department in Chattogram on the occasion. Additional Deputy Commissioner Muhammad Kamrul Zaman presided over, while Divisional Commissioner Dr. Muhammad Ziauddin chaired as the chief guest, among others Civil Surgeon Dr. Jahangir Alam, Labour leaders A.M.M. Naziruddin, Topun Datto and officials from various government departments were present on the occasion. Earlier, a colourful rally was taken out in the city, started from Wasa intersection and paraded various roads. Meanwhile, on the occasion of the Great May Day, a colourful procession was brought out by the initiative of the Chattogram City Corporation Jatiyotawadi Shromik Kormachari Union. At this time, City Corporation Jatiyotawadi Shromik Dal President Mamunur Rashid, General Secretary Khwaja Alauddin Hassan Usman Goni and other leaders were present. Now, international news. The US has announced it has signed a natural resources deal with Ukraine. Kyiv and Washington have been locked in negotiations for months over an agreement to give the US access to Ukraine's rare earth minerals. A press release external from the Treasury Department says the two countries have agreed to form what it describes as a reconstruction investment fund. The deal will see them collaborate to ensure that mutual assets, talents, and capabilities can accelerate Kyiv's recovery, according to the statement. Earlier, both sides made some last-minute changes, with one source telling the BBC that Ukraine tried to reopen several specific points it had already agreed to.
The initial agreement was due to be signed in February but fell apart following a heated exchange between US President Trump and his Ukrainian counterpart. 6 days after Pakistan decided to shut its airspace to all flights owned and operated by Indian carriers, New Delhi has announced a reciprocal move by shutting down its airspace to all Pakistan-owned and operated planes.